Good afternoon, students. Paper number 748. Now in this paper number 748, question number 66 to 100. These 35 questions come under this reasoning section. Now we are going to deal with this reasoning session now in this session. Okay? Are you ready to this one? Now let us start with this question number 66 to 68. 3 questions given under this set. Now it come under directions. Now let us start working on this one. Question number 66 to 68, 3 questions ఉన్నాయనిది మనకి direction sense మీద ఇచ్చింది. Now let us start working on this. Point U is 15 meters to the north of S. S ఇక్కడ ఉంటే U is to the north. North, what is the distance we have? 15 meters. U is 15 meters to the north of S. V is 9 meters to the east of S. S నుంచి 9 meters east. What is that one? V. V is 9 meters to the east of S. T is 7 meters to the south of V. T is 7 meters to the south of V. Now 7 meters. T is here. T is 7 meters to the south of V. V lies exactly between T and M. V ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి T కి M కి మధ్యలో ఉంది. V is exactly between T and M as T is here. M must be above this one. And T and M such that MVT form a straight line. MVT form a straight line. R is 10 meters to the east of T అన్నాడు. R is 10 meters to the east of T. Okay? Now in this one. U is 15 meters to the north of S. V is 9 meters to the east of S. T is 7 meters to the south of V. V lies exactly between. V is exactly between T and M. T కి M కి సరిగ్గా మధ్యలో V ఉండాలి. కనుక M ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి ఇక్కడ. Now V కి T కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 7 ఉంది కాబట్టి V కి M కి మధ్యలో 7. V is exactly between T and M such that MVT forms a straight line. R is 10 meters to the east of T. Now from here R is 10 meters to the east of T. This is what the information we have. Now with the help of this information, now U ని ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు పెడదాం because the distance is 15 meters. U is here. Now it is 15. U is 15 meters. Okay? U is 15 meters. Now from here it is 7. This is 7. Now from here it is 8. Hithin walks 7 meters south from S. S nunchi Hithin. Now who is this person? Hithin. From S, 7 meters. Equivalent to this one. Hithin walks 7 meters from S. Takes a left hand and walks for 3 meters. Ikkada nunchi malli left hand side. And walks for how many meters? 3 meters. 3 meters. How far he will be from point T? Hithin S దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 7 meters south కు నడిస్తే ఇక్కడ కూడా 7 meters. ఈ 7 meters. Both are of the same. Then from there 3 meters to the left hand side. Left hand side కి తిరిగి 3 meters వచ్చాడు. Now the distance between these two. What is the distance between these 2 points? ఎంత చెప్పండి? Total 9 meters. అందులో 3 కవర్ చేసాడు. ఇంకా మిగిలింది ఎంత చెప్పండి? 6 meters. Now 6 meters and it is given choice 2. 6 meters, choice 2 is the answer. Clear now? Then question number 67. Now in this question number 67, if L is, what is L? L is 14 meters to the north of R. L is 14 meters to the north of R. R నుంచి 14 meters. 14 అంటే ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? 7 plus 7, 14. L is exactly in line with M and L. L is 14 meters to the north of R and P is 5 meters to the west of L. P is 5 meters. L దగ్గర నుంచి P ఏమో 5 meters to the west. ఈ 10 meters లో 5 meters కవర్ అయిపోయింది. P is 5 meters to the west of L. Then what is the distance between P and M? ఇప్పుడు P కి M కి మధ్యలో ఇంకా మిగిలిన డిస్టెన్స్ ఎంత? Total distance 10. అందులో 5 meters already అయిపోయింది. 10 minus 5. Then what is the other thing here? 5 meters. Now what is the distance between these two? 5 meters. That is choice 5. Then 68. In what direction is M with respect to U? In what direction is M with respect to U? U నుంచి చూసుకుంటే M ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? U నుంచి M. First towards south, then towards east to reach M.
యూ నుంచి ఎంకి రావాలంటే ఫస్ట్ ఎటుపక్క రావాలి చెప్పండి, సౌత్కి. సౌత్కి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎటుపక్క వెళ్ళాలి, ఈస్ట్. సౌత్ అండ్ ఈస్ట్, చాయిస్ 4 is the answer. South and east, it is choice 4. Now this is about question number 66 to 68. Then coming to question number 69, it is an individual question 69. Now in a queue of 15 people facing north, ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 15. 15 people facing north ranking. Ashu's position is 6th from the beginning of the queue. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Ashu is 6th from the beginning of the queue. 2 people between Ashu and Tina. Ashuki Tinaki మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 2 people. Tina లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండొచ్చు, ఆషుకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు. మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి చెప్పండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ashu is here and 1, 2, Tina can be here. Tina can be the third position from the left hand side or 9th position from the left hand side. 2 different possibilities ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు తీసుకున్నాం. Next one, only 2 people between Ashu and Tina. Couple is standing immediately after Tina. Couple is immediately after Tina. Hence where should this couple? Couple is immediately after Tina. Tina ki tarvata couple unnadu. Couple is immediately after Tina. Couple is immediately after this Tina. Then next one, only 3 people between couple and Seema. Couple ki Seema ki మధ్యలో ముగ్గురు ఉండాలి. ఇటుపక్క అవదు కాబట్టి 1, 2, 3 and Seema is here. Couple ki Seema ki మధ్యలో ముగ్గురు 1, 2, 3 ఇటుపక్క అవదు కాబట్టి 1, 2, 3 Seema is here. Couple ki Seema ki మధ్యలో కరెక్ట్ గా ముగ్గురు. And Seema is standing after Tina. Seema ఇప్పుడు చెప్పండి after Tina. Tina తర్వాత Seema. Tina తర్వాత Seema. Seema is after Tina. And next one, Tina. What is the position of Seema from the beginning of the queue? And what is the position of Seema from the beginning of the queue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th position. ఇక్కడ చెప్పండి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, tell me what is your answer here? Yes, what is the answer? All the people are standing behind the other. Okay, all the persons are standing one behind the other. Now tell me what is the answer we have? The answer is 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 8th position or the 15th position. వీటిల్లో ఏది ఇచ్చాడు చెప్పండి, 8th position, that is choice 5 is the answer. Done with this? Now this is about question number 69, choice 5. Then 70th. Now in this question number 70, if only one meaningful English word that can be formed with the help of first 7, 8, 10. First 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M, 8 and 10. Now with the help of these 4 letters, tell me how many meaningful English words that can be formed. If only one meaningful word can be formed, then the third letter of the word from the left. Okay, ఈ 4 letters వాడుకొని మనం ఎన్ని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ మనం చేయొచ్చు. ఒకే వర్డ్ ఫామ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ వర్డ్లో థర్డ్ లెటర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ నో సచ్ వర్డ్, ఏ ఒక్క వర్డ్ కూడా ఫామ్ చేయకపోతే ఎక్స్ మీ ఆన్సర్ కింద పెట్టండి. మోర్ దెన్ వన్ సచ్ వర్డ్, ఒక వర్డ్ కన్నా ఎక్కువ వర్డ్స్ ఫామ్ అయితే జెడ్ మీ ఆన్సర్ కింద పెట్టండి. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ద చాయిసెస్ విల్ బి. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద వర్డ్స్ దట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్? TIME, టైమ్. టైమ్ ఈజ్ ద వర్డ్ దట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్. టైమ్తో పాటు ఇంకేం స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇంకే వర్డ్స్ వస్తాయి? EMIT, emit. Time and emit are the 2 words that can be formed more than one word. ఒక వర్డ్ కన్నా మనకి ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి జెడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. జెడ్, దట్ ఈజ్ చాయిస్ 2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 70, చాయిస్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? Then 71 onwards. Now question number 71 to 75. 9 friends were there. Who are those friends? A, B, C, D, E, F, G, H and I live on 9 different floors of a building but not necessarily in the same order. Floor arrangement. And floor arrangement at the same time. No other parameter has been added. ఇంకా parameters ఏమీ లేవు, ఓన్లీ arrangement మాత్రమే ఇచ్చాడు. Now let us write down the floors at the center. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. All together how many floors? 9 floors. 9 persons are living on these 9 different floors. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Isn't it? Then in this, then coming to condition number 1. First condition ఏముంది చెప్పండి. నా సెంటర్లో ఫ్లోర్స్ రాసుకున్నాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇలా లైన్స్ రాసుకుంటే 2 పాసిబిలిటీస్ ఒకేసారి రాయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్, H lives.
H lives on floor number 7. Floor number 7, H. H is on floor number 7. B lives on one of the floors above H. B is on one of the floors above H అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్? B అనేది 8th ఫ్లోర్ అయినా ఉండొచ్చు, 9th ఫ్లోర్ అయినా ఉండొచ్చు. కనుక ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 2. B 8th ఫ్లోర్, 9th ఫ్లోర్, 2 different possibilities. Hence 2 cases. And only 4 persons between B and I. B కి I కి మధ్యలో 4 members. B 8th ఫ్లోర్లో ఉంటే 1, 2, 3, 4. I must be on the 3rd floor. B కి I కి మధ్యలో 4 members. 1, 2, 3, 4. I must be at the 4th place. Only 4 people between B and I. A lives on an even number floor below I. A is on an even number floor below I. Hence must be on the 2nd floor. A lives on an even number floor below I. Must be on the 2nd floor. And as many people between A and I, between I and C. A కి I కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో I కి C కి మధ్యలో అంతమంది ఉండాలి అన్నారు. A కి I కి మధ్యలో ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి? ఎవరూ లేరు. కనుక I కి C కి మధ్యలో కూడా ఎవరు ఉండకూడదు. ఇక్కడ A కి I కి మధ్యలో ఒకరు ఉన్నారు కాబట్టి I కి C కి మధ్యలో ఒకరే ఉండాలి. కనుక C must be on the 6th floor. And next one. And only 2 people between D and F. D కి F కి మధ్యలో సరిగ్గా ఇద్దరు ఉండాలి. D కి F కి సరిగ్గా ఇద్దరు ఉండాలంటే D and F ఇక్కడ ఉంటే ఇంకొకరు ఇక్కడ ఉండాలి. ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? 4th ఫ్లోర్ లేదు. కనుక D and F ఇక్కడ ఉండకూడదు. D and F ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? ఇక్కడ ఉంటే ఇంకొకరు ఇక్కడ ఉండాలి. నాట్ పాసిబుల్. కనుక D ఇక్కడ ఉంటే F ఇక్కడ, D ఇక్కడ ఉంటే F ఇక్కడ. ఓన్లీ 2 persons between D and F. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చెప్పండి. DRF ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఇంకొకరు. ఇక్కడ DRF ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ 5 and 8. 5లో DRF ఉంటే ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ DRF ఉంటే ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. Now in this one, if D is here, F will be here. Or if D is here, F will be here. Only 2 persons between D and F. D lives above F. D lives above F. What is చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు? D is above F, D is here, F is here. And similarly here also D is above F. D is here and F is here. D lives above F. G neither lives on floor number 3 nor on the lowermost floor. G ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. కనుక G must be at this place. ఇక్కడ G ఇక్కడ లేదు అంటే ఇంకెక్కడ ఉండే ఛాన్సే లేదు. And this case is completely ruled out. This is the final arrangement. Now in this final arrangement, tell me what is the order we have? D, B, H, F, G, C, I, A. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? E. E is the person left over. Now E is on the ground floor. Now this is the order in which these 9 persons were staying on these 9 different floors, 71 to 75. Okay, note down this one. Question number 71 to 75. Initially we have started with 2 different possibilities. With one of the information, this case got invalid. Finally we are left with this case. Okay, write down this arrangement. Then let us start working question number 76 to 80. Now these 76 to 80, these 5 questions come under coded inequalities. అయిపోయిందని రాసుకున్నారు ఇది arrangement. Then 76 to 80 coded arrangement. First question please. Now the relation between G and N. Now the relation between G and N. చెప్పండి ఏ విధంగా రాసుకో G and N. G కి N కి మధ్యలో relation. Now G is here, N is here. Which element is common? E is common. G lesser than E and N greater than E means E lesser than N. G lesser than E and N greater than E, E lesser than N. Hence G lesser than N is true. G greater than N is false. Next one N and T. N కి T కి మధ్యలో రిలేషన్ చూడండి. N నుంచి E కి. N నుంచి E, N greater than E. E నుంచి D కి E greater than T. N greater than E, E greater than T, N greater than T, definitely true. Only 2 is true, choice 2. 76 choice 2. Clear? Then coming to question number 77. Now in this question number 77 చెప్పండి. The relation between H and F. రెండు కన్క్లూజన్స్ H, F మధ్యలోనే ఉన్నాయి. H ఇక్కడ ఉంది, F ఇక్కడ ఉంది. Which element is common? R is common. H నుంచి R కి చెప్పండి. H is greater than or equals to R. F lesser than or equals to R అంటే R greater than or equals to F. Now ఇప్పుడు H కి F కి రిలేషన్ ఏంటి చెప్పండి. H is greater than or equals to F. అయితే గ్రేటర్ ఉండవాలి, లేకపోతే ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో గ్రేటర్ అన్నాడు, సెకండ్ దాంట్లో ఈక్వల్ అన్నాడు. అయితే ఇది గ్రేటర్ ట్రూ అయితే ఈక్వల్ ఫాల్స్, ఈక్వల్ ట్రూ అయితే గ్రేటర్ ఫాల్స్. రెండిట్లో ఒకటే ట్రూ అవ్వాలి కాబట్టి ఎయిదర్ 1 or 2, చాయిస్ 5. H is either greater than or equal to, either greater or equal. Hence either 1 or 2, choice 5. 77. Then 78. Now in this 78, the relation between F and G. F is here, G is here. Which element is common here? R is common. R
and F. F ki R ki relation చెప్పండి R lesser than F, isn't it? And R greater than G and G lesser than R. G lesser than R lesser than F. G lesser than F is true, F greater than G is also true. Clear? Hence first one is true. Then coming to the second. H and G. H ki G ki మధ్యలో. H నుంచి R కి వెళ్తాం, R నుంచి G కి. H నుంచి R కి two opposite symbols. No relation. Hence what is your answer? Only one is true. Only one, choice 378. Then coming to 79. The relation between L and S. L ekkada, S ekkada. Which element is common? R is common. L నుంచి R కి చెప్పండి L is greater than or equals to R, and forget about this symbol equals to. F lesser than or equals to R and R greater than or equals to F. L ki F ki మధ్యలో relation. L is greater than R equals to F, isn't it? L is greater than or equals to F. Sorry, L ki F ki మధ్యలో, L ki S ki మధ్యలో. L ekkada, S ekkada. Which element is common here? R is common. L greater than or equals to R. S ki R ki మధ్యలో. S lesser than R అంటే R greater than S. L greater than or equals to R, R greater than S, L greater than S is true. Then coming to the second conclusion, R ki S ki మధ్యలో. S ki R ki, S lesser than R, R greater than S. Hence both the conclusions are true. Both 1 and 2. Both 1 and 2, choice 179. Next one coming to question number 80. Now in this 80, R and C. R ikkada, C ikkada. R ki C ki మధ్యలో. R lesser than C, definitely true. A ki Y ki మధ్యలో. A greater than Y, definitely true. Both the conclusions are true. Both 1 and 2, choice 5. 80, choice 5 is the answer. Now this is about question number 76 to 80, coded inequalities. Next 81 చెప్పండి. And which of the following will come in the place of the question mark? Letter series. Letter series మనకి more than 2 letters ఇస్తే ఏం చేయాలి చెప్పండి. ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకోండి. A, Z, D, C, Y, H, E, X, L, G, W, P. Next letter is what? A and C. A plus 2 is C, C plus 2 is E plus 2 is G, G plus 2 is I. First letter is plus 2 plus 2 plus 2. Second letter is Z minus 1 Y minus 1 X minus 1 W minus 1 is V. Second letter is minus 1. Third letter D plus 4 H, H plus 4 L, L plus 4 P, P plus 4 T. I, V and T. I, V and T, choice 4 is the answer. రెండు లెటర్స్ కన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ లెటర్స్ ఇచ్చినా ఇలా రాసుకుంటే మనకి then it will be very clear. First letters మధ్యలో రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సెకండ్ లెటర్స్, థర్డ్ లెటర్స్ అండ్ సో ఆన్. And this is about 81, choice 4. Then coming to question number 82. Now in this 82 to 84, these three questions are based on blood relations. S is the mother of A. ఎలా రాసుకోవాలి చెప్పండి. S is the mother of A can be written like this. A's gender not known. B is married to A. A and B are married couple. B is married to A. N is the only son of B. N ki only son. N is the only son of B. Only son. Daughters can be n number. కానీ son మాత్రం ఒకడే. N is the only son of B. P is the father of S. Now who is this P? P is the father of S. P is the father of S, has only 2 children. P is having only 2 children. S is 1, there is one more person. P and J is the daughter-in-law of P. J is the daughter-in-law of P అంటే son's wife is G. ఇద్దరే పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఒకరేమో yes, daughter. ఇంకొకరు now this son's wife is J. J is the daughter-in-law of P. K is married to J. K is married to J. Now this is what the information we have. If B is the son-in-law of R, B is the son-in-law of R అంటున్నాం. B is the son-in-law of R, then how is B is the son-in-law of R? Where is R here? S is the mother of A. B is married to A. N is the only son of B. P the father of S. P the father of S has only 2 children. Now this P is having only 2 children. P the son of S is having only 2 children. And J is the daughter-in-law of P. J is the daughter-in-law of P. K is married to J. K is married to J. Now B is the son-in-law of R అంటున్నాం. B is the son-in-law of R. Son-in-law of R. Okay? B is the son-in-law of R means this person B is a male. As B is a male, A is the daughter. B is the son-in-law. B is a male.
then A is a female. If B is the son-in-law of R and average of as of now B is the son-in-law of S, B is the son-in-law of R as well, which implies that R and S are married to each other. Then how is A related to J? How is A related to J? How is A related to J? No, sir. How is A related to J? Niece is the answer. J's husband, husband's sister, and sister's daughter. And sister's daughter is niece. Niece, that is choice 1 is the answer, 82. Then 83. What about this question number 83? How is S related to N? How is S related to N here? Yes, is here. N's parent's mother. Parent's mother is grandmother. Grandmother, that is choice 2, 83. 83 it is choice 2. Then 84, how is K related to S? S's brother. S's brother is K. Brother, that is choice 5. Now 84 it is choice 5 is the answer. Now this is about question numbers 82 to 84. Comes under which category? Blood relations. Next one, 9 persons. 9 persons P, Q, R, S, T, W, X, Y, and Z are seated in a straight line facing north with equal distance between each other. S sits second from one of the extremities of the line. Clear? Now, first information now 9 persons. All together, how many persons we have? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, sits second from one of the extremities of the line. One of the extremities of the line ante left extreme nunchi aina second place undali, right extreme aina second place undali. Kanaki enni possibilities unnai? 2 possibilities. As there are 2 possibilities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 possibilities unnai kabatti ala rayali. S is seated second from one of the extremities. Ikkadaina raskochu, ikkadaina ra. Rendu possibilities unnai kabatti simultaneously we have to work on these 2. Then S sits second from one of the extremities of the line. Only 3 people between S and Z. S ki Z majlo entamandi unnaru? 3 people. Z is here. S ki Z ki majlo entamandi unnaru? 3 people. 3 people between S and Z. Q sits third to the left of Y. Q is seated third to the left of Y and ela raskoవాలి. Q sits third to the left of Y. Neither Q nor Y is an immediate neighbor of Z. Q gani Y gani Z పక్కన లేరు అని అన్నాడు. కానీ Q and Y ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. Q ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఉంటే మనకి ఏమైపోవాలి చెప్పండి? Y అనేవాడు థర్డ్ రైట్ లో ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. Q కెనాట్ బి హియర్. 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఉంటే Y Z ఒకే ప్లేస్ లో ఉండాలి, అవునా కదా? కనుక ఇక్కడ ఉండాలి Q. ఇక్కడ Q ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు Y ఇక్కడ అవుతాడు. Y ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. కనుక Q ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు. మరి ఎక్కడ ఉండాలి Q? Q మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్ ఓన్లీ. ఇక్కడ Q ఉంటే 1, 2, Y is here. Again coming back to this one. Q and Y ఈ రెండు ప్లేస్లో ఉండకూడదు. Q and Y. ఈ Q and Y రెండు ప్లేస్లో ఉండకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ Q ఉంటే ఇక్కడ Y ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. ఇక్కడ Q ఉంటే ఇక్కడ Y ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. కనుక Q ఈ రెండు ప్లేస్లో ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. దెన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ వాట్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబిలిటీ? Q ఇక్కడ ఉంటే 1, 2, Y will be here. 2 people between Q and Y. Q is to the left hand side of Y. Okay, Q sits out to the left of Y. Neither Q nor Y is an immediate neighbor of Z. Number of people sitting between Q and Y is half that of S and T. Q కి Y కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో S కి T కి మధ్యలో అందులో సగం మంది ఉన్నారు అని అన్నాడు. ఇక్కడ Q కి Y కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 2 members. Q కి Y కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 2 members ఉన్నారు. Q కి Y కి మధ్యలో 2 members ఉంటే, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బిట్వీన్ Q and Y ఈస్ హాఫ్. Q కి Y కి మధ్యలో 2 members ఉన్నారు కాబట్టి S కి T కి ఈ 2 members అనేది హాఫ్ ఉండాలి. దేంట్లో హాఫ్? 4 members-లో హాఫ్. కనుక S కి T కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? 4 members. ఒక్కసారి చూడండి, S కి T కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళలో సగం మంది Q కి Y కి మధ్యలో ఉండాలి అని అన్నాడు. Q కి Y కి మధ్యలో 2 members ఉన్నారు కాబట్టి S కి T కి మధ్యలో 4 members. ఇక్కడ Q కి Y కి మధ్యలో 2 members ఉన్నారు కనుక S కి T కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? 4 members. S కి T కి మధ్యలో 4 members ఉన్నారు అండ్ Q కి Y కి మధ్యలో 2 members ఉన్నారు. ఓన్లీ 3 people between P and X. P కి X కి మధ్యలో 3 members. 3 people between P and X. ఇక్కడ P or X ఉంటే 1, 2, 3 ఇంకోటి ఇక్కడ ఉండాలి, అవ్వదు. P ఇక్కడ ఉంటే 1, 2, 3 X. P and X must be in these 2 places. Neither P nor X is an immediate neighbor of Q. Okay? Neither P nor Q is an immediate neighbor of Q. And P does not sit at any one of the extreme. P
p ఇక్కడ ఉండకూడదు, p ఇక్కడ ఉండకూడదు కాబట్టి ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి, x. 1 2 3 p is here. Clear? Again, p కి x కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి, 3 members. p కి x కి మధ్యలో 3 members ఉంటే ఇక్కడ p ఉండకూడదు, ఈజ్ నాట్ ఎట్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్. కనుక ఇక్కడ x ఉంటే 1 2 3 p ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ x ఉంటే ఇక్కడ p ఉండాలి. ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? నో, నైదర్ p nor x ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ q. q పక్కన అయితే ఉండకూడదు, కనుక ఇక్కడ ఉండకూడదు. దెన్ ఇక్కడ x ఉంటే 1 2 3 ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ p or x నాట్ పాసిబుల్. Hence, what is the only possibility we have? This is ruled out. Finally, we are left with this one. Then, P does not more than 2 people between X and R. X ki R ki మధ్యలో more than 2 people అంటే 3 4 5 ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ R ఉంటే ఇద్దరు పక్క పక్కన ఉన్నారు, కనుక R must be here. R ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి, X Q S R Y P Z T and W X. Now, this is the final arrangement. This is how these 9 people are seated around this. Seated in a straight line facing towards north. These 5 questions 85 to 89 are based on the same arrangement. Okay, 85 to 89. Okay, sir, చూసుకుంటారా 85 to 89? After this 89, then 90 onwards. Write down this arrangement. Then question number 90. 90 దగ్గర నుంచి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 8 people A B C D M N O P are sitting around a square table, but not necessarily in the same order, in such a way that 4 of them sit at 4 corners, while 4 sit in the middle of each other 4 sides. మొత్తం 8 members, 4 ఏమో కార్నర్స్లో ఉన్నారు, 4 ఏమో సెంటర్స్లో ఉన్నారు. And the one sitting in the middle of the sides are facing the center. మిడిల్లో ఉన్న వాళ్ళు facing the center, కార్నర్లో ఉన్న వాళ్ళు away from the center. Now, this is what the information given. Okay, shall we start with this one? Now, how many persons are there? Altogether, we have some 8 persons. Now, these 8 persons who are seated around this square table. Now, this is square table. 4 at the centers, 1 2 3 4, and 4 at the corners. Now, the one who are seated at the corners are away from the center. Corner lo unna vallu ekkada unnaru cheppandi, away from the center unnaru. Persons who are seated at the corners are away, centers are facing towards the center. ఇందాక ఇచ్చాడు. While 4 sit in the middle of each other 4 sides, the one sitting in the middle of the sides are facing the center. Then D sits in the middle of one of the sides అన్నాడు. D sits at one of the middle of the sides అంటే నాలుగిట్లో ఎక్కడో దగ్గర తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడ తీసుకున్నా మనకు ఒకటే పాసిబిలిటీ. D sits at one of the middle of the sides, only one person between B and D కి B కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి, ఒకరే. అయితే B లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండొచ్చు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి చెప్పండి, 2 possibilities. Okay, now there are 2 different possibilities we have. Now, in this possibility 1 2 3 4 5 6 7 8. Now, the persons at the corners are facing towards the centers are facing center, corners are away. Now, D is facing the center, B can be here. Clear now? There is only one, but D sits in one of the middle of the sides, and at the same time only one person between B and D. How many persons between B and D? There is only one person. Now, here also between B and D, one person. A sits thought to the right of B another. A is thought to the right, B is facing the center. 1 2 3 A is here. A sits thought to the right of B. And similarly, ikkada cheppandi, A is seated thought to the right of B, is facing the center. 1 2 3 A is here. A sits thought to the right of B. Next one, only 3 people between A and N. A ki N ki మధ్యలో సరిగ్గా ముగ్గురు ఉండాలి. Among these 8 persons, exactly 3 persons in between is nothing but they are opposite to each other. కనుక A and N are opposite. ఇక్కడ A కి N కి opposite. A కి N కి మధ్యలో సరిగ్గా ముగ్గురే ఉండాలి. ముగ్గురు ఉండాలంటే they are opposite to each other. And C sits to the second to the left of N. N కి second left లో C. C, N away from the center. 1 2 C is here. N away from the center. 1 2 C is here. C sits second to the left of N. P and C face the same direction అన్నాం. P and C face the same direction అంటే C కార్నర్లో ఉన్నాడు కాబట్టి P కూడా కార్నర్లో ఉండాలి. P is here. మిగిలింది ఒకటి. And P and C కార్నర్, C కార్నర్లో కాబట్టి P కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి P కూడా కార్నర్. P and C. D is not an immediate neighbor of P. D is not an ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి, D and P are adjacent, and this case is ruled out. Finally, we are left with this case. D is not an immediate neighbor of P. Yes, D and P are not adjacent. సరిపోయింది కదండి.
M sits second to the right of O అన్నాడు. M is seated second to the right of O అంటే then O is here, M is here. Now this is the final arrangement. Then now in this one, this is how these 8 persons are seated around the square table, 4 at the corner and 4 at the center. Okay? Write down this arrangement. 91 to 95. Here also has started with the 2 different possibilities. ఆ రెండు పాసిబిలిటీలో ఫైనల్గా ఏమైపోయింది చెప్పండి, ఒకనొక కండిషన్తో ఇది ఇన్వాలిడ్ అయిపోయింది, మనకు మిగిలింది ఒకటే. 90 to 94. Write down this arrangement. Then I will discuss about this question number 95. 95 to 99. ఈ 95 to 99లో ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి. Rahul watches 7 different cartoons, tailspin and so on. 7 different cartoons on 7 different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday. Okay? Now days గురించి ఇచ్చారు. Days గురించి ఇస్తే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? First we need to start from the Monday and ending on Sunday. Okay? Fixing this the dates at the center. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Altogether how many? There are 7 days. Monday to Sunday are the 7 dates we have. 7 days. Now these 7 persons are on these 7 different days. Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Then coming back to this. But not necessarily in the same order. Thus on the day, on one day Rahul watches only one cartoon. First condition, Rahul watches Mickey Mouse on Thursday అన్నాడు. Rahul watches Mickey Mouse on which day? Thursday. Thursday, Mickey Mouse, isn't it? Now Thursday is here. Now this is Mickey Mouse. Rahul watches Mickey Mouse on Thursday. He does not watch any other cartoon between Mickey Mouse and Pokernon. Okay, Pokernon and Mickey Mouse ఆ రెండు పక్క పక్క రోజుల్లో చూడాలి. కనుక ఇక్కడ మిక్కీ మౌస్ ఉంది కాబట్టి Pokernon వెడ్నెస్డే అయినా ఉండొచ్చు, ఫ్రైడే అయినా ఉండొచ్చు. హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్? 2 పాసిబిలిటీస్. కనుక థర్స్డే మిక్కీ మౌస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మిక్కీ మౌస్. దెన్ నౌ దిస్ Pokernon మస్ట్ బి ఆన్ ఫ్రైడే. Pokernon is on Friday. And he watches only 3 cartoons between Pokernon and Tailspin. Pokernon ki Tailspin ki correct మధ్యలో ముగ్గురు ఉన్నారు. 1, 2, 3 Tailspin. Between Pokernon and Tailspin there must be exactly 3 people. And here also between Pokernon and Tailspin, 1, 2, 3 Tailspin, there must be exactly 3 people. 3 cartoons between Pokernon and Tailspin. Then next one. And he watches Goofy on one of the days after Pokernon. Pokernon tarvata one of the days Goofy. Goofy can be Friday or Saturday. No Saturday or Sunday. But not on Saturday. But not on Saturday means Saturday cannot be here. Goofy must be on Friday in the first case. But not on Saturday. Goofy must be on Sunday. Goofy is on Sunday. And he watches only 3 cartoons between Goofy and Scooby-Doo. Goofy, Scooby-Doo మధ్యలో కరెక్ట్గా 3. 1, 2, 3. Now this must be Scooby-Doo. Then and between Goofy and Scooby-Doo there must be exactly 3. 1, 2, 3. Scooby-Doo is on Friday. Is on Wednesday. Scooby-Doo. And one of the days he watches Aladdin on one of the days before Scooby-Doo. Scooby-Doo కన్నా ముందు Aladdin వాచ్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. And this is completely ruled out. Now Scooby-Doo కన్నా ముందే ఉండాలి చెప్పండి, Aladdin. Hence Aladdin must be on Tuesday. If Aladdin is on Tuesday, then on Saturday what is left over here? Saturday, the other thing is left over is DuckTales. Now DuckTales must be on Saturday. Clear now? Now this is about question numbers 95 to 99. Write down this arrangement. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫస్ట్ మనం డేస్ ని సెంటర్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నాం, 2 పాసిబిలిటీలు వచ్చాయి. 2 సైమిల్టేనియస్ గా వర్కౌట్ చేసి ఫైనల్ గా ఒక కండిషన్ తో ఇది పోయింది, మనకు ఒకటి మిగిలిపోతుంది. 100. Write down this arrangement. Then let us start question number 100.
Shall I start with this one 100? Now in question number 100, how many such pairs of digits? What is the number we have? 48167352. How many such pairs of digits, both forward as well as backward direction, each of which has as many digits between them as in the arithmetic series? Now it is similar to our word number. Now in this word also, how many such pairs of letters are there in the word which have as many letters between them as they have in the English alphabet? A type of question చూసారా లేదా? ఇది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అదే టైప్ కేటగిరీలో క్వశ్చన్. అక్కడ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు, లెటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడేమో నెంబర్ ఇస్తాడు, డిజిట్స్ ఎన్ని ఆర్డర్లో ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎలా చేస్తాం చెప్పండి? 4 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 4 5 6 7 8 9. 9 కన్నా ముందుకు వెళ్ళకూడదు. We have the digits are from 0 to 9 only. We have to stop at 9 itself. 8 9 ఇంకేనే వరుసలో 9 లేదు. 1 2 3 4 5 6. కనుక ఇక్కడ 1కి 5కి మధ్యలో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. మనకి నెంబర్ సిస్టంలో కూడా 1కి 5కి మధ్యలో 2 3 4 అనే 3 డిజిట్సే ఉంటాయి. ఈ నెంబర్లో 1కి 5కి మధ్యలో 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. మనకి అర్థమెటిక్ సిరీస్లో కూడా 1కి 5కి మధ్యలో 3 ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఒక పేరు కింద తీసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 6 and 7. 6కి 7కి మధ్యలో ఏ డిజిట్స్ లేవు. అక్కడ కూడా మనకి అర్థమెటిక్ సీక్వెన్స్లో కూడా 6కి 7కి మధ్యలో ఎటువంటి డిజిట్స్ ఉండవు. రెండు పక్క 6 7 8 9 7 8 9 3 4 5 అండ్ దట్స్ ఇట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 2 పేర్స్. ఇప్పుడు రైట్ నుంచి కౌంట్ చేయండి. 2 3 4 5 6. నా 2కి 6కి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా అర్థమెటిక్ సీక్వెన్స్లో కూడా మనకి 2కి 6కి మధ్యలో 3 ఉంటాయి. 3 4 5. నెక్స్ట్ వన్ 5 6 7. 5కి 7కి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా మనకి ఒకటే ఉంటుంది. కనుక మోర్ దాన్ 3. చాయిస్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇంకా కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు. మనకి మోర్ దాన్ 3 ఒకే ఆన్సర్ ఉంది. అండ్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? 100. దట్ ఈస్ చాయిస్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Now this is about paper number 748. Now question number 66 to 100. Any doubts in this paper? Yes. Write down this one. Yes, thank you for your participation. I am winding up this session, and this is about a reasoning session of this paper number 748. Okay. Thank you all once again.